worse when I'm without you? Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start. I get dirty thoughts about you. They get worse. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো আমি আজকে চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আমি আজকে একটা ব্ল্যাক কালার একটা ড্রেস পরেছি। তো আমি চেষ্টা করবো ব্ল্যাক কিছু একটা করার। তো দেখি কি করা যায়। ফার্স্টে আমার ফেসে একটা ময়শ্চারাইজার দিয়ে নিব। অল ওভার সবসময় আমি নিভিয়ার ময়শ্চারাইজারটাই ইউজ করি। এটা আমার ফেসের জন্য অনেক ভালো। এটা ইউজ করে আমি কমফোর্টেবল ফিল করি। স্কিনে এটা ইউজ করি, আমি অল দ্য টাইম ইউজ করি। আর এগুলো কাছে হোক মেকআপের সময় সবসময় ময়শ্চারাইজার এটা ইউজ করি। আর আমি সবসময় প্রাইমার ইউজ করি না ফেসে, প্রাইমার ইউজ করা যায় না। আমি বেবি স্কিনে একটা প্রাইমার ইউজ করবো। আমি যখন প্রাইমার ইউজ করি না ভালো আছি, প্রাইমার ইউজ করে যাক। আমি সবসময় বেবি স্কিনে এটাই ইউজ করি। আমার প্রাইমারটা ইউজ করা শেষ। রেগারের প্রো কনসিলার কালার ক্যারেক্টার আমার যেখানে স্পটসগুলো হাইড করার জন্য ইউজ করবো। All the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you're with me, I'm just blend in the fantasy, blend it's I'm gonna pop use করবো না বা ব্রাশ ইউজ করবো। think the things I'm thinking, but now I've gonna let them sink in. The more that I push them away. তারপর আমি আজকে একটা W7 এর ফাউন্ডেশন ইউজ করব। এটা আমার শেড হচ্ছে গোল্ডেন বেস। তো first concealer, then foundation use করি না। ফাউন্ডেশন ভালো করে ব্লেন্ড করে নিই। আমি এটা আমার শেড অনুযায়ী আপনারা যে যেরকম শেড ইউজ করেন স্কিন টোন হিসাবে ইউজ করতে পারেন। Push them away. The more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress. Like in a phase, I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. আমি আমার কনসিলার W7 এর একটা কনসিলার ইউজ করব। আমি এটা আই লিডে ইউজ করব। এবার একটা পাফতে ব্লেন্ড করে নেব। একটা মিসেসের কম্প্যাক্ট পাউডার ইউজ করব। এটা একটা নতুন কম্প্যাক্ট পাউডার। আমি সবসময় এটা ইউজ করি যে কোনো ক্ষেত্রে যখনই আমার কম্প্যাক্ট পাউডার কিনতে হয়। কেন আমি সবসময় এটা ইউজ করি। আমি যে অন্য অনেকগুলো ব্র্যান্ডের ইউজ করেছি, ম্যাক, পোবো, লাইক অনেকগুলো ইউজ করেছি, বাট আমার কোনোটাই স্যুট করে না। আমার কেন জানি মিসেসের এই কম্প্যাক্ট পাউডারটা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে এটি আমার কেন জানি স্যুট করে। আর আমি সবসময় এটি ইউজ করি। আমার চোখের উপরে অনেকগুলো সিম্বারকে আমার আইডিয়া কোনো ফলো যাতে না হয়, এই জন্য কম্প্যাক্ট নিব যাতে আমার সাথে ফলো হবে, আমার বেস মেকআপে কোনো প্রবলেম না হয়।
দেন আমি একটা কালার বোর্ডের প্যালেট থেকে আমি আমার ফার্স্ট টাইম এটা ব্রাউন কালারটা শেড নেবে, আমি জাস্ট আমার এখানে লাইন ব্রেক করবো। Should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. নুড কালার একটা শেড এটা লাইন ব্রেক করে নিয়েছি। তো সেমভাবে আমি আমার এই চোখেও সেমভাবে করবো। এটার জন্য আমাকে একটা এরকম ব্রাশ দরকার, এটা অনেক হেল্পফুল একটা ব্রাশ। The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. The more I'm একটা mentally লাইনার ইউজ করবো। undressed like in phase. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? আমি এরকম একটা ব্রাশ নিয়ে Or are you thinking that I'm লাইন করে নেবো। I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? এটা ব্ল্যাক আইডের সঙ্গে All the corners of my mind start racing. মিক্সড Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. ব্ল্যাক আইড I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gonna let them sink in. The more that I push them away, কোন চোখে the দিতে more পারো that কেক you're কি stuck in ভাবনা my লাগে brain. লিরিক্সে The more I'm mentally বেটার হয়ে যায়। undressed like in phase. তো আমি এখন একটা W7 এর একটা আইলাইনার ড্র করবো। They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? আমি এখন একটা টেকনিকের মাস্কারা ইউজ করবো। All the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. আমি I আমার shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gonna let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. The more I'm mentally undressed like in phase. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gonna let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. The more I'm mentally undressed like in phase. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the Okay, things so I'm my makeup thinking, is done. but now I've gonna let them sink কেমন in. লাগলো আজকে আমার এই লুক সবাই কমেন্ট করে জানাবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে দেবেন, ভিডিওটিকে একটা লাইক করে দেবেন। সো আল্লাহ হাফেজ।